Okay, let me share my screen quickly. Okay, can you guys see my screen? Hello, Okay, okay. guys, can you hear me? Okay, so So actually, I thought of covering these all topics today, but as you guys are not having a informatic installation on your laptops, I think there is no use of telling the Informatica expression transformation functions and all. So what I'll try to do, I'll try to give the required information and very minimal information for today. So probably we can continue tomorrow and we can cover both third session and fourth session information on the tomorrow session only. Okay, because tomorrow I have only limited, I can explain you all together. Okay, so today I'll try to show you like how to create the ODBC connections, how to create the relational connections and all. And after that, expression transformation, and then I can show you the debugger options, like how to use that, because the debugger option is very useful in the real-time environment, like to debug the code, how the code is working and all. Okay, after that, we can have some questions or a session. Okay, quickly I'll start with the creating ODBC connections. So what is ODBC connection? First thing, okay. ODBC connection means like as I told you guys in the last session. So last week I showed you like how to import. I didn't show you the import how to import source definition, target definition, but how we got these source and targets. You guys know. So does anyone have idea about this? Like how to import these things? No, right? So I'll show you like how to import from the database. Okay, first go to source analyzer, because whatever the source definitions you want to import, you have to go to source analyzer, go to source, import from database. Okay, here I have already created Informatica domain, Oracle source, Oracle target, the connection names and all. Okay, now for you guys, I'm going to create a new one. So right click on three buttons here, and here click on add. See, ODBC is nothing but to import the source definition or target definition from the database itself. If you want to import some structure of a table with the help of this ODBC connections, you can import it to Informatica. This is not only for the Informatica. The ODBC connections are common for any reporting tool, any ETL tool. So it's a common process, but the importing methods would be different here and there based on the ETL tool. Okay. I think there is some issue with my laptop today. It's running very slow. Guys, if you need any help on installation, please let me know. I can take some one session for that and show you like how to install and all. You can install yourself. Okay. Why it's not responding today? Responding completely. Okay. Sorry here. So here you have to select. So we have different type of
like connection details we have. Like these are the already available plugins in Informatica to install the different to configure the different database to connect. If you see there, this is DB2 wire protocol, DBase is like Fox Pro, Greenplum, Informatics. Greenplum is like it's one of the cloud database, and DB2 is another database, and MSS, MySQL, NewSQL Server, Oracle wire protocol. So we have different types of plugins available in the Informatica to connect the database, different database. Okay, so now we have installed the Oracle connections in our database, Oracle database. Okay, Oracle local database we have installed. For example, in the real-time scenario, what would happen? Like in the project level, they'll provide the credentials like you providing all connection details, username, password, and all. Based on that, you'll connect to the server level database. But in our laptop, we have local database which we have installed Oracle XE. Okay, so I'm going to give the credentials for the same Oracle XE to the Oracle database connection here, ODBC connection. Okay, so I'm going to use, if observe here and just remember, like when you start practicing, you have to create yourself the connection details and all ODBC connection details. Just make sure to be clarify everything. Like if you have any queries, you just ask me immediately. Okay, in the create new database source, you have to select 7.1 Oracle wire protocol. This is the latest plugin available for the Informatica in our system. In the real time on 10.4, we have 8.0 like that. Data direct 7.1 Oracle wide protocol is here, right? In the same way, we'll have 7.4, 8.0 like that we'll have in the real time. Because in the real time, always we'll have the latest plugin. Because the updates keep on updating in the server level, that would be applicable for local database as well. Okay. Mm, too slow. Sorry, guys, I think it won't work today like this if your system is very slow. So probably we can continue tomorrow because system is not responding for me. So there is some issue with my laptop. I'll try to fix that for tomorrow. It would be helpful. Okay. సిస్టమ్ స్లోగా ఉంటే మీకు చెప్పడానికి మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండదు అనమాట. Okay, okay, sir. ఓకే, ఎనీవే మీరు బై టుమారో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్స్టాల్ ద ఇన్ఫర్మేటికా టూల్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్. Okay, okay. ఓకే, ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు? ప్రాబ్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ ట్రై టు క్లియర్ దెమ్. ఓకే. Somu, యా పని. hello. Uh, could you please list out some SQL commands? We'll go through YouTube only, but you can list out some commands. We will easy విచ్ to learn. కమాండ్స్? SQL. So SQL commands, there is no commands in the SQL. Not Okay, the not SQL commands. functions and all. Yeah. Topics only. Okay, SQL topics. topics. Topics, as I told you guys already, like you have to target on first creating tables, altering tables, altering tables, inserting data into tables, deleting the data, and truncating the data. These are the DDL, DML commands you have to concentrate, and along with that, primary keys. Okay, just Oh, a minute. I'll ping you in the chat. Okay, for oh, time being, you can have for okay. reference. Meanwhile, I'll Oh, prepare the list as well. Even I have a oh, plan to provide some scenarios like to how to write the queries and all. You can practice those. Anyway, you can oh, get lot of in the Google also. yeah. That's right. DDL, read, alter, drop. Okay.
and constraints. All constraints you have to be prepare with that, because constraints are very important in your trying purpose, because we are going to load constraint based load order concept is there. Like constraints is nothing but మనకు ప్రైమరీ కి ఫారిన్ కీస్ కొన్ని ఉంటాయి రిలేషన్షిప్స్. సో ఆ ప్రైమరీ కి ఫారిన్ కి రిలేషన్షిప్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తీసుకోండి. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ వచ్చేసి ప్రైమరీకి ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, ఇదే కాలమ్ ని రెఫరెన్స్ కీ లాగా, లైక్ ఫారిన్ కీ లాగా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో వాడతాం. లైక్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కూడా డేటా లోడ్ చేయగలం. ఓకే, అలాంటి సినారో దీన్ని ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి రిలేషన్షిప్ అంటారు. అది కన్స్ట్రైన్స్ లో కవర్ అవుతుంది మీకు. సో కన్స్ట్రైన్స్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నాట్ నల్లు, యూనిక్ ఇలాంటి కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో వీటిని మీరు బేసిక్ గా నేర్చుకోగలిగితే, అర్థం చేసుకోగలిగితే కాన్సెప్ట్స్, మీకు ఫర్దర్ గా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి రిలేషన్ string functions, date functions, okay, and numeric functions. కొన్ని కండిషనల్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కేస్ డీకోడ్, కేస్ డీకోడ్ చూసుకోండి. ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వచ్చేసి అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్, అనలిటికల్ ఫంక్షన్స్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు వేర్ కండిషన్స్ చూసుకోండి. వేర్ కండిషన్స్ తర్వాత వచ్చేసి గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇవి చాలా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ నేర్చుకోండి, లేదంటే మీకు గుర్తుండవు. గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ మీరు డిఫరెంట్ సినారియోస్ తో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్, ఆర్డర్, సార్టింగ్ ద డేటా. And most important other one is joins. Okay, I think these are enough for time being. మీకు ఇవి నేర్చుకోగలిగితే ప్రాబ్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ఫర్మాటికల్స్ వెరీ ఈజీలీ. మీరు డేటాబేస్ లెవెల్లో వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ చేయండి, తర్వాత కన్స్ట్రైన్ చూసుకోండి. దాని తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు కదా. సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు వేర్ కండిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ హౌ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద డేటా అండ్ ఆల్. ఆ తర్వాత గ్రూప్ బై ఎలా చేయాలి అనేది కొంచెం అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అగ్రిగేటర్లో కవర్ అవుతుంది. అండ్ డేటా సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఆల్సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఐ కెన్ సే, బికాస్ డేటా మనకి ఏదైనా డేటా సార్టింగ్ ఆర్డర్లో కావాలంటే కొన్ని మనము ఓవర్ హెడ్ కొన్ని స్లో చేస్తాము. సో వాటిని మీరు కవర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత జాయిన్స్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా 100% లో ఆల్మోస్ట్ 99% మీరు జాయిన్స్ అనేది క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎనీవే జాయిన్స్ అనేది నేను సపరేట్ గా క్లాస్ తీసుకొని మీకు డీటెయిల్ గా, లైక్ హౌ ద జాయిన్స్ వుడ్ బి బిహేవ్డ్, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే జాయిన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆరకిల్ అండ్ ఇన్ఫర్మాటికా బోత్ we have slight difference between Oracle and Informatica. సో జాయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు టాపిక్ కవర్ అయినప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఏంటి నల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, జీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది డేటా. సో వీ హ్యావ్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ టు చెక్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో నేను అది కవర్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ టు యూ గైస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్ ద జాయిన్స్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం
నేను ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 to 100 ఇంటర్వ్యూస్ నేను అటెండ్ అయ్యింటాను. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 1 or 2 మిస్ అయిన టైము. ఓకే. రిమైనింగ్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా డెఫినెట్‌గా జాయిన్స్ క్వరీ లేకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ జరగదు. అంత ఇంపార్టెంట్ అది జాయిన్స్ అనేది. ఓకే. జాయిన్స్ మీద బాగా కాన్సంట్రేట్ చేయండి. అది జాయిన్స్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేయగలిగారంటే ఈవెన్ యూ కెన్ థింక్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లైక్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్ ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. దట్ వుడ్ బి వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్. జాయిన్స్ అండ్ అగ్రిగేటర్ సార్ట్ ఔట్. దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. లాస్ట్ 2 టాపిక్స్ బాగా కవర్ చేసుకున్నాయి. స్టార్ మెన్షన్ చేసినవి ఇక్కడ. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా క్వెషన్స్ మీకు? అండ్ యూనిక్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంట్ డోంట్ టార్గెట్ అండ్ యూనిక్స్ బికాస్ యూనిక్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్. జస్ట్ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ కమాండ్స్ అండ్ ఆల్. మీకు సమ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే చెప్తాను. బై దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్ విత్ ద ఎస్క్యూఎల్. వన్స్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్లియర్ గా ఉన్నారో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ యూనిక్స్ ఆల్సో. సో వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ ఎస్క్యూఎల్ జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఐ విల్ గివ్ యూ గైస్ ద యూనిక్స్ కమాండ్స్ యాజ్ వెల్. How to practice them. I'll show you like because no need to have any Linux environment separately now because in Windows itself we have a Linux environment that I'll show you how to enable and how to practice everything in your laptop itself. Okay, but కాకపోతే విండోస్ 10 ఉంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటాయి. విండోస్ 7 ఉంటే ఈ ఆప్షన్స్ లేవు. లైనక్స్ మళ్ళీ సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే విండోస్ 10 లో అయితే లైనక్స్ ఎనేబుల్డ్ విండోస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఈవెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ లైనక్స్ ఆల్సో. యూనిక్స్ కమాండ్స్ ఉండాలి. Okay, sir. Okay. Any other questions? మీకు ఎస్కేల్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉందా అట్లీస్ట్ అందరికి, లేదంటే ఎవరికైనా ఇంకా జీరో నాలెడ్జ్ ఉందా? అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ లైక్ వాట్ ఆర్ ద యూట్యూబ్ లింక్స్ యూ కెన్ ఫాలో ఉండాలి. బికాజ్ కొన్ని యూట్యూబ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మీరు ఫాలో అయితే బేసిక్స్ నుంచి కూడా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా అలాంటి క్వరీస్ ఉంటే చెప్పండి ముందే. సోము, ఇందాక మీరు జాయింట్స్ చూసుకోండి అని చెప్పారు కదా. అవును. యాక్చువల్లీ 4 జాయింట్స్ ఉంటాయి. అది ఒరాకిల్ అయినా ఎస్ఏపీ అయినా ఎక్కడైనా యూజ్ ఒకేలాగా యూజ్ చేస్తారు కదా. కాన్సెప్ట్ అయితే ఒక్కటే ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్ బట్ ప్రాబబ్లీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ హియర్ అండ్ దేర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మాటికాలో జాయిన్స్ ఉన్నాయి, ఆరకిల్లో జాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫర్మాటికాలో ఉన్నాయి ఆరకిల్లో ఇన్నర్ జైన్, లెఫ్ట్ అవుటర్ జైన్, రైట్ అవుటర్ జైన్, ఫుల్ అవుటర్ జైన్. ఓకే. సో ఇన్నర్ జైన్, ఫుల్ అవుటర్ జైన్ కామన్ ఇన్ఫర్మాటికా అండ్ ఆరకిల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెఫ్ట్ అవుటర్ జైన్, రైట్ అవుటర్ జైన్, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుటర్ జైన్ వచ్చేసి అక్కడ డీటెయిల్ అవుటర్ జైన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రైట్ అవుటర్ జైన్ వచ్చేసి అక్కడ మాస్టర్ అవుటర్ జైన్ అవుతుంది. ఓకే. అక్కడికి ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంతే. అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కొంచెం మెథడ్ అంటే ఫ్లోలో వెళ్ళినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వరీస్ రాస్తాం, అక్కడ మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం అని అక్కడ. ఓకే. అది మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్ గా. బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. If you know already about the joins in the whatever it can be the coding, it would be very helpful to understand. ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కూడా సేమ్ కదా, లైక్ కేస్ కానీ మెర్జ్ కానీ వాలిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కామన్ బట్ సింటాక్స్ అనేది స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడికి అక్కడికి. బట్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సింటాక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది బట్ వర్కింగ్ అప్రోచ్ అనేది ఆల్ ఆర్ కామన్. ఓకే. గణేష్, నీకేమైనా ఐడియా ఉందా ఆర్కిల్ మీద? No ideas. సో బెటర్ టు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. మీరు ఫస్ట్ ఆర్కిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ప్యారల్ గా 2 ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఈ రోజు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆర్కిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఆర్కిల్ అట్లీస్ట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్, అప్డేటింగ్ టేబుల్స్, ఇన్సర్టింగ్ డేటా, అప్డేటింగ్ డేటా, డిలీటింగ్ డేటా. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనము డే 1 నుంచి వీటిని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ లోడ్ ద డేటా from one source to target table, you have to create a target table. How to create the target table? You must know about that. Okay. How to insert the data, how to update the records, how to delete the data. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంటే మీకు డే 1 నుంచి మీకు స్లోగా 1 by 1 మీరు నేర్చుకుంటారు. బట్ అట్లీస్ట్ మీరు డిడిఎల్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అయినా కానీ ప్రాపర్ గా చూసుకోండి బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టుడే. టుమారో మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్ విత్ ద టాపిక్స్. ఓకే. మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసామంటున్నారు ఆర్కిల్ ఎక్సీ. ఓకే. ఆర్కిల్ ఇన్స్టాల్ అయిందంటున్నారు. సో బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ నౌ ఓన్లీ. అండ్ సరస్వతి, హౌ అబౌట్ యూ? హలో.
Sorry, your voice is very low. Hello. Sorry, we cannot hear you, Saraswati. Hello. Hello. Yeah, we can hear you now. Please. Okay, sir. I'm new about the all these things, sir. Okay. Previous, I am working with teaching field. Okay. Okay, I am starting condition. Okay. I will start the videos, SQL videos, all the things. Okay. See, I can cover the SQL as well, no issue. But the problem is here. So if you want to cover SQL and Informatica, it would take a lot of time. Okay. You Okay, have sir. the main thing is you have to practice yourself. Okay, That is the sir. most important thing. Okay. Then only you'll understand the things. Whatever I can tell, it doesn't matter. Either I can tell, or like you can go through the videos, no issue. It doesn't matter whatever it can be. But the Okay, problem is you have to properly. You have to practice it. Okay. okay, sir. Otherwise, it will be difficult to understand the things. To understand, like you need to have some hands-on experience on the queries while writing. Okay, sir. ఓకే Definitely, I will ఎందుకంటే practice. యా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని సో నేను రియల్ టైంలో ఇవన్నీ నేర్చుకోకుండా వెళ్ళి ఏదో జస్ట్ ఏదో ఫర్ నేమ్ సేక్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేటిక్గా నేర్చుకొని ఏదో ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూ చేయించుకొని వెళ్ళి అక్కడ లోపల స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ద క్వరీస్ ఓకే Okay, ఐ sir. కెన్ సీ మెనీ పీపుల్ లైక్ దట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు మీ లైక్ టు గివ్ ద సపోర్ట్ వాట్ కెన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రైట్ ఇన్ ద క్వరీస్ బేసిక్స్ థింగ్స్ ఓకే మీరు బేసిక్స్ క్వరీస్ కూడా రాయలేకపోతే ఇంటర్నల్ గా ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ఇన్సైడ్ ఓకే సో అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా వీ కెన్ గివ్ సపోర్ట్ ఈజీలీ Okay, అందుకే sir. నేను ఈ ట్రైనింగ్ కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే ప్లాన్ చేస్తున్నా కంప్లీట్ గా లైక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి సో ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వేరే టాపిక్ వెళ్తే వేస్ట్ అనే ఒపీనియన్ తోనే ప్రతిదానికి మీకు సినారియో బేస్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలని చెప్పి ప్లాన్ చేశాను నేను ఓకే సరే సార్, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఓకే ఏదైనా దీనికి లింక్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కూడా మీరు సెండ్ చేయండి. సి యూట్యూబ్ లో దుర్గా సాఫ్ట్ అని ఒకటి ఉంది ఓకే Okay, మీరు sir. దానికి రెఫర్ చేయండి దాంట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే ఎవ్రీ 15 మినిట్స్ వన్ వీడియో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఓకే కాన్సెప్ట్ వైజ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒక 200+ వీడియోస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక 50 వరకు కవర్ చేయగలిగితే మీరు వీఆర్ గుడ్ డైలీ 3-4 వీడియోస్ చూసా హార్డ్లీ 1 అవర్ అండ్ యూ కెన్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 2 వీక్స్ కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ Okay, sir. okay just spend more time on the practice that's what Okay. I can say just for 2 months మీరు మధ్యలో ఉండగానే మీకు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేది మొత్తం అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి లైక్ ఐ విల్ షో యూ లైక్ హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ ఆల్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ హౌ టు ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమేస్ అండ్ ఆల్ ఓకే రెజ్యూమ్ పెట్టండి కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోండి షెడ్యూల్ చేసుకోండి యూ కెన్ కమ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ నో ఇష్యూ Okay, sir. ఓకే ఐ కెన్ హెల్ప్ ఐ కెన్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే సార్. అంటే ఈ ఎందుకంటే ఫీల్డ్ కొంచెం కొత్త సార్. ఇంతకు ముందు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేశాను. 5 years 6 years ఉన్నాను. అందుకనేసి ఇది ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నా అనమాట సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ కి. అందుకని ఇవన్నీ అయితే కొత్తగా ఉన్నాయి. బట్ కాకపోతే నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, నేను కవర్ చేసుకుంటాను. Okay, fine, no issue. Any idea, any queries about the Informatica, sorry, interview process and all? Do you have any queries? No, Anybody? Pawan, Ganesh, Mani? No, sir. Okay. So you have any idea about like how we are going to achieve, crack the interviews and all? Okay. Do you know how to take the interviews, how to schedule the calls and all? Yeah, I know. Okay. And how about you, Ganesh? No, sir. సో ఇన్ఫర్మేటిక్గా జనరల్గా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలి మీరు లైక్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయండి ఫస్ట్ లైక్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ లైక్ హౌ టు ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమే బికాస్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు ఇన్ఫర్మేటిక్ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దట్స్ వాట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓకే మీరు నౌకరీలో అప్డేట్ చేయాలి నౌకరీ అండ్ మోస్టర్ సో మోస్ట్లీ నౌకరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నౌకరీలో ఎవ్రీడే మీరు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎనీథింగ్ వాట్ జస్ట్ స్మాల్ చేంజ్ అప్డేట్ ఎనీథింగ్ బికాస్ యువర్ ప్రొఫైల్ వుడ్ బి యాక్టివ్ ఆల్వేస్ and it would be in the order okay because how recruiters will take your profiles based on the recent updates okay ఎవరైతే అప్డేట్ చేస్తుంటారో రీసెంట్ గా వాటిని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు because they are active the other people who are not updating the profiles and all that means they are inactive they won't prefer those kind of profiles okay సో మీరు రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి డైలీ అండ్ మీకు ఒక సెషన్ లో ఒక 15 minutes సెషన్ లో మీకు మీ దగ్గర ఎప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఫేక్ పెట్టి వెళ్తారు
99% ఎవరికి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఐఎమ్ షూర్. ఓకే, మీరు ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళాలి. మీరు ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూస్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వెన్ యూ టేక్ ద కాల్స్ ఫ్రమ్ ద ప్యానలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ రిక్రూటర్స్. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు ఒక 15 మినిట్స్ సెషన్ చెప్తాను. లైక్ అది డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మీరు ఏ కంపెనీ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది, పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ జనరల్గా ఏముంటాయి, వీటన్నిటిని ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు బీ రెడీ ఎనీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ దే కాల్ యూ, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్. ఐ హ్యావ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ దట్. లైక్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉండాలి, వాట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్. సో ఇవన్నీ మీకు ఒక క్లాస్లో క్లియర్గా చెప్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకొని మీ దగ్గర కాల్స్ అనేది షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. కాల్ షెడ్యూల్ చేసుకునే ముందు ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మీ, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మీ లైక్ వాట్ టైమ్ ఐ వుడ్ బి అవైలబుల్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ కీప్ యూ గైస్ అప్డేటింగ్ లైక్ వెన్ ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఉండాలి. ఐ విల్ గివ్ మై కంప్లీట్ షెడ్యూల్. ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం ఉంటే ఆ టైంలో మీరు షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. బట్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉండడం వల్ల మీరు యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్ లైక్ వన్ పర్సన్ ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసుకుంటే అదర్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ బి షెడ్యూల్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టైం. ఓకే, అది మీకు గ్రూప్ లో రెగ్యులర్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటాను లైక్ ఏ టైం అవైలబుల్ ఉంటాము, ఏ టైం అవైలబుల్ ఉంటాము అనేది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అనేది షెడ్యూల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అనంతపూర్. దేర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ సెటప్ లైక్ హౌ టు గివ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్. ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ గైస్ టు క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూస్. బట్ ఇప్పటి వరకు నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేశాను. దిస్ ఈస్ సెకండ్ బ్యాచ్. ఓకే, ఆల్రెడీ 6 people కంప్లీట్ అయిపోయారు. 6 people అవుట్ ఆఫ్ 6, all 6 people ఆర్ ప్లేస్డ్ completely like TCS, because some few people are upskilling people, they have already real time experience, they already switched to some other companies with this Informatica technology. అండ్ రిమైనింగ్ 4 people కూడా అందరూ ప్లేస్ అయ్యారు. ఓకే, మీకు కాల్స్ మార్కెట్ బాగుంది, కాల్స్ వచ్చాయి, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ టు షెడ్యూల్ ద కాల్స్ అండ్ ఆల్, మీరు ఎన్ని కాల్స్ షెడ్యూల్ చేసుకుంటే అంత త్వరగా మీకు జాబ్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా మీరు జాబ్ తెచ్చుకోగలరు. ఓకే, అది కంప్లీట్ గా మీ చేతిలో ఉంది. మీరు లైక్ ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు ఏంటి అనేది మీ చేతిలో ఉంది కంప్లీట్ గా. సోము, నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్. యా ప్లీజ్. యాక్చువల్లీ నాది బిఓడిఎస్ రెజ్యూమ్ నౌకరీలో ఉంది. ఓకే, సో నేను డిఫరెంట్ నంబరు, డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడికి ఇంకొక అకౌంట్ నేను అప్డేట్ చేయొచ్చు కదా? యా ఐ కెన్ డూ నో ఇష్యూ. సి ఎన్ని అకౌంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్ ఏ నెంబర్ కాల్ వస్తుంది. వీలైతే పాసిబుల్ అయితే ఇలాంటి కేసులో ఏం చేస్తామంటే, నీకు ఎస్ఏపీ బిఓడిఎస్ మీద ట్రై చేస్తున్నావు బయట అవుట్ సైడ్, ఫైన్, ఇట్స్ రియలీ గుడ్. ఎందుకంటే మీరు ప్యారలల్ గా ట్రై చేస్తున్నారు, నో ఇష్యూ. ఏది వర్కౌట్ అయితే దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ సెకండ్ సిమ్ మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు కాల్ దేనికి వస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ అండ్ గివ్ సమ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద రిక్రూటర్స్. ఓకే, అందుకే నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటే, ఒకటి బేసిక్ మొబైల్ ఉంది నా దగ్గర. యా దట్ బి రియలీ గుడ్. ఓకే, మీరు అది చేయొచ్చు. ఇన్ఫర్మాటికా నంబర్ అందులో పెడతాను. నా ఓకే, సెకండ్ సిమ్ ఆల్రెడీ బిఓడిఎస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రెజెంట్. ఓకే, ఫైన్ సో ఫైన్, నో అప్పుడైతే ఇష్యూ. నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా. బట్ నాకు ఎక్కువ డౌట్ ఏమంటే, నౌకరీలో అప్డేట్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పి అడిగాను. నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ, దెర్ ఈస్ నో కాన్ఫ్లిక్షన్. ఓకే, అట్ ఏ టైం నువ్వు 10 ప్రొఫైల్స్ పెట్టుకో, ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ ఓకే ఏ కాల్ దేనికి వస్తుంది అనేది యూ హ్యావ్ టు బీ క్లియర్. ఓకే ఓకే ఓకే, whenever you update some profile with different changes and all, like different companies and all, what would happen, you have to take the new number, you have to create a new mail id and update in the Naukri. That's what you have to do every time. ఓకే ఫైన్. ఓకే, మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా చేంజ్ చేసుకోండి, ఎన్ని నెంబర్స్ మెయిల్ ఐడీస్ అయినా చేంజ్ చేసుకోండి, బట్ ఒక కొత్త ప్రొఫైల్ పెట్టేటప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా ఒక న్యూ నెంబర్ తీసుకోండి, ఒక న్యూ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ అప్డేట్ ఇన్ ద Naukri. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ మెయిల్ ఐడి టిల్ యువర్ జాయినింగ్. ఓకే, మీరు ఒక వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ మీ యాక్చువల్ నెంబర్, మెయిన్ నెంబర్ కి. ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ జాయిన్ అయ్యే వరకు ఇవి రెండు మీరు డెఫినెట్ గా మీ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ చెకింగ్ యువర్ మెయిల్స్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మీకు మెయిల్స్ లో వచ్చేసి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, మీ ప్రొఫైల్స్ పంపండి అని అడుగుతుంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ చెకింగ్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద అప్డేట్, సెండింగ్ అప్డేటెడ్ డీటెయిల్స్ టు ద రిక్రూట్మెంట్ టీమ్. సో దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ గైస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐఎమ్ క్లియర్లీ టెల్లింగ్, ప్రజెంట్ మార్కెట్ వచ్చేసి ఇమీడియట్ జాయినర్స్ కి చాలా బాగుంది. ఓకే, సో మీరు 15-20 days మాక్సిమం నోటీస్ పీరియడ్ మెన్షన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దట్. అండ్ ఇంకా ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, నో ఇష్యూ.
నేను థ్యాంక్ యూ క్లియర్ సో చేస్తాను. మచ్. ఓకే, ఎనీవే మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో ఐ కెన్ టెల్ యూ. వన్ వీకెండ్ ఏదైనా ఫ్రీ టైం తీసుకొని మీకు వీకెండ్ లో ఒక రోజు కనెక్ట్ అవుదాము. మీకు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి, ఫస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. బికాజ్ ఈ వీటితో ల్యాకింగ్ వల్లే బయట ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అది నేను క్లియర్ చేయాలని నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే మీరు వన్స్ యూ గెట్ ద జాబ్, యూ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్స్ ఎక్సెప్ట్ ద వర్క్. ఓకే, వర్క్ వైజ్ వరకు మీరు డిపెండ్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే మీరు న్యూ. So as you are new to this process, you are showing some experience, fake experience in that. So definitely you need some support, like how to deal with the things and all. ఆ సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు క్వరీస్ రైట్ చేయకూడదు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అది నా ఒపీనియన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్. మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎండ్ టు ఎండ్, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ గణేష్, మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయి? మీరు న్యూ అంటున్నారు కంప్లీట్ గా. సో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది ఇంతకుముందు లైక్ ఎలా జాబ్ సెర్చ్ చేయాలి ఏంటి అనేది? లేదు సోము, నో ఐడియా. సో కొంచెం మీకు ఇంకా ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా జస్ట్ ట్రై టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, ఎనీవే Okay. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. వన్ వీకెండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ సెషన్ హౌ టు టేక్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా బెటర్ టు గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే సోము. ఓకే, అండ్ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఏదైనా సపోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా కావాలన్నా, లైక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ రెఫరెన్స్, ఐ కెన్ రెఫర్ యూ గైస్ టు దట్ పర్సన్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా జస్ట్ లిస్ట్ ఇచ్చేస్తాం డాక్యుమెంట్స్, అంటే కంపెనీస్ లిస్ట్. యూ కెన్ చూస్ వన్ అమాంగ్ దోస్. ఓకే, అదే మీరు యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ గా. వన్స్ మీరు షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత, జాబ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్, మీకు డాక్యుమెంట్స్ కావాలన్నప్పుడు నాకు చెప్తే విత్ ఇన్ 2 hours లో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, దానికి సమ్ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తారు Okay. వాళ్ళు. అమౌంట్ అంతా కూడా మొత్తం మీకు ఎంత బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అమౌంట్ 1000-2000 డిఫరెన్స్ లో ఉంటుంది. లైక్ ప్రెసెంట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 17,000 to 25 దాకా ఉన్నాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ బేస్ చేసుకుని ఉన్నాయి. సో మీరు ఏది చూస్ చేసుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి ఆ రోజు మనం వెళ్దాం. దాన్ని బట్టి అమౌంట్ వాళ్ళు ఎంత చెప్తారు దాన్ని మీకు చెప్తాను, అదే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీకు డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, ఓకే సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి స్లోలీ. ఐ థింక్ మనీ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ పవన్ ఆల్సో, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద జాబ్ సర్చింగ్. సో దే మస్ట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. ఓన్లీ సరస్వతి అండ్ గణేష్, యూ బోత్ ఆర్ నాట్ అవేర్. Yeah, so I have some knowledge. Yeah, and Saraswati, you also be clear about these things. If you have any queries, if you know any other person, just get some information from there. Okay. My sister is working in the software Okay. Infosys company. Okay. My Then own sister. she is genuine candidate completely, or like with some mistake experience she went inside? Sir, తనకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, లేదంటే కంప్లీట్ గా, లేదంటే ఫేక్ రియల్ పెట్టి టైం వెళ్ళిందా? కంప్లీట్ సార్. అంటే సో ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యింది జావా సో పైన. యా, ఓకే. సో 5 years తనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే తనకు కంప్లీట్ గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, షీ మస్ట్ బి నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, Yes. సో వీలైనంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాప్ చేసుకుని తన నుంచి, లైక్ ఏంటి, ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా, ఎలా చేస్తారు ఇంటర్వ్యూస్, లైక్ ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ షీ కెన్ ప్రొవైడ్. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు, డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది మీకు ప్రాబ్లమ్ తనకు ఐడియా ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి బయట ఇంటర్వ్యూస్ మాకు ఐడియా ఉంది, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. తను కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్, ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అయింది, షీ మస్ట్ బి నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ అన్న. ఓకే, సో వీలైనంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఐ థింక్ షీఈ్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ షీఈ్ జావా, షీ మస్ట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద స్కిల్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. షీ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ క్వరీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మామూలు మనం ఫ్రెషర్ గా కూడా అప్డేట్ చేసి, ఇప్పుడు అంటే నౌకరీలో మనం ఫ్రెషర్ గా కూడా పెట్టి రెజ్యూమ్ ఊరికే కాల్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు సార్, లేకపోతే ఫేక్ గా పెడుతున్నాం కాబట్టి ఫేక్ గానే వెళ్ళాలా, రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేయాలా? సో ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ కానీ ప్రెసెంట్ ఏదైనా, ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది? గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్? ఎంటెక్ వచ్చేసి 2017 లో కంప్లీట్ అయింది సార్. సో 2017 లో ఎంటెక్ అంటే, డూ యూ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రెషర్ కాల్స్? నో సార్. So then what you have to do, you have to show some fake experience and you have to get in job. Okay, ఓకే సార్. so that's what you have to do. మీకు 4 years gap ఉంది. Okay, it's good time actually, like 4 years అంటే it's enough time to get some calls for Informatica, because minimum 3+ ఉండాలి.
3+ అంటే వస్తాయి, 3 లోపల కూడా 2+ కూడా, బట్ ఏంటంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. లైక్ కంపేరింగ్ విత్ ద 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. సో 3+ ఉందంటే మీకు కాల్స్ రావడానికి స్కోప్ బాగుంటది. ఎస్. ఓకే, మీకు ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఎనఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ యూ హ్యావ్. సో 4 years యూ కెన్ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్ సైడ్, నో ఇష్యూ. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే సార్. సో వీలైనంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎస్క్యూఎల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసాం కదా చాట్లో. సో డిడిఎల్ డిఎంఐ కమాండ్స్ చూసుకోండి, కన్స్ట్రైన్ చూసుకోండి, ఫస్ట్ 4 టాపిక్స్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. తర్వాత లాస్ట్ లో 2 మెన్షన్ చేశాను, స్టార్స్ మెన్షన్ చేసి, దీస్ 2 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్. ఐఎమ్ పింగింగ్ 1 second to you guys. Just a minute. ఓకే, ఈ 5 టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ హ్యావింగ్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, Ganesh, Saraswati, I think you both are not having much even basic experience also on the queries, uh, Oracle level. Okay, better to practice today itself, starting from today itself. Okay, Okay. because Mani, Pawan, they have some basic experience on the queries and all. ఓకే సార్. Okay, మీరు ఇవి అర్థం చేసుకోగలిగితే you can raise many queries in the classes as well. ఓకే సార్. ఓకే, మీకు ఏమైనా ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ యూ కెన్ రైజ్. యూ డోంట్ థింక్ లైక్ సో ఐ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ ద క్వరీస్ అన్నారు, బికాస్ నేను క్వరీస్ చెప్పలేను కానీ ఇప్పుడు మీకు, బట్ క్వరీస్ క్లారిఫికేషన్స్ అయితే ఐ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్. మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా తీసుకురండి, ప్రాబ్లం ఎస్క్యూఎల్ లెవెల్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేటికా. ఓకే సార్. ఓకే, మీకు ఏదైనా ఇంకా ఏమైనా మీకు ఏమైనా అప్రోచెస్ ఉన్నా మీ సైడ్ నుంచి, జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ దోస్ అప్రోచెస్. ఐ విల్ ట్రై టు take those things points into the training sessions, and I'll cover those things as well. Okay. ఓకే సార్. Okay, that's it from my end for today. Probably tomorrow we'll connect. Just make sure to install by today itself the Informatica and all completely. Okay, Oracle first install Oracle, then go with the Informatica. So Informatica install chestene మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలరు, ఏది మిస్ చేయదండి. Every day you have to practice, don't miss anything, don't keep it pending, like we'll do tomorrow, we'll do day after tomorrow. Don't think like this. మీరు డే టు డే అట్లీస్ట్ ఒక 1/2 hour to 1 hour ప్రాక్టీస్ చేయగలిగినా, మీరు మళ్ళీ వీకెండ్స్ టైం ఉన్నప్పుడు చేసుకున్నా హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ బట్ ప్రతిరోజు మేము చెప్పిన టాపిక్ ని మినిమం దాన్ని రిపీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానో క్లాస్ లో అదే రిపీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఐ ప్రొవైడ్ యూ గైస్ ద రికార్డింగ్స్ యాజ్ విల్, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో మొత్తం వీక్ డేసేనా? మాక్సిమం వీక్ డేస్ చెప్తాను, బట్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా మనము టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అంటే ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఆన్ వీకెండ్స్ యాజ్ వెల్. లైక్ నాకు ఏమైనా కాల్స్ ఉండి నేను అవైలబుల్ లేకున్నా ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ద వీకెండ్స్. సరే సోము, ఓకే. బట్ క్లాసెస్ లేవు అని చెప్పేసి డోంట్ బి లేజీ. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ టు ఎవ్రీవన్. ఎంతమంది ఉన్నారు సోము ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వచ్చేసి 4 members ఉన్నారు. 6 members కనపడతా అంటే 6 అంటే including you 6 members totally. Like my name, your name, so totally 6. We have few more people as well. Not sure when they'll be joining. సరే సరే సోము, ఓకే. Okay. So in case any classes available లేదంటే I'll inform you guys in the WhatsApp group. And ఒకవేళ అవైలబుల్ లేకుండా మీరు డిలే అవుతుందని డోంట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. I'll try to cover it on weekends. Or like I'll cover like 1 or 2 topics. Try to extending some half an hour time in a daily sessions, and I'll cover all the things. Okay. మీరు ఒక 1 month ట్రాన్స్మిషన్స్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ టేక్ అరౌండ్ 15 to 20 క్లాసెస్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లెవెల్. ఓకే, వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వగానే మీరు రెజ్యూమ్స్ అప్లోడ్ చేసేసేయండి. డోంట్ మేక్ ఎనీ డిలే. ఓకే, వీలైతే ఆ లోపు ఇన్ఫర్మేటిక్గా రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటే మీరు యూ కెన్ బి రెడీ టు అప్లోడ్ ద ప్రొఫైల్స్ ఇన్ ద నౌకరీ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కాల్స్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటికా. మీకు ఇమీడియట్ గా ట్రై చేయొచ్చు, ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 days వెయిట్ చేయండి, ఆ తర్వాత మీరు అప్లోడ్ చేసుకోండి. బై ద టైం ప్రిపేర్ చేసుకుని రెజ్యూమేస్ అన్ని స్లోగా 1 by 1, దట్ వుడ్ బి ఫైన్. ఒకవేళ లేదు అంటే మీకు ఒక సెషన్లో ఒక 10-15 minutes టైం తీసుకుందాము. ఒకరికి ప్రిపేర్ చేస్తే సేమ్ వే యూ కెన్ డూ. మీకు ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే రోజు ఒకరి క్లాస్లో కవర్ చేద్దాం.
Okay. Anyway, we have only 4 to 5 people, so we have limited strength. We can do everything in the class itself. Okay, Swami. Okay. And make sure again and again, I'm telling, get it installed in your laptops, the Informatica tool and Oracle both. Okay. Okay, Swami. Yeah. Thank you, sir. That's it from me. Do you have any queries? Saraswati, Pawan, Mani. No, Soma, I am clear. No, Swami. Okay, then. So I think we are good to close the call today. We'll continue from tomorrow. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you, guys. Yeah, thank you, sir.